Moin moin und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Der letzte Part ist gar nicht so lange her, dass ich den aufgenommen habe. Was ziemlich ungewöhnlich ist bei Einzelaufnahmen. Also wenn ich nur was aufnehme ohne die Jungs. Von daher, ich komme nicht drauf klar, dass man hier die X-Taste drückt statt Kreis. Das ist für mich verwirrend und fühlt sich falsch an. Aber egal. Genau, deswegen kann ich mich noch relativ genau erinnern, was wir hier tun sollen. Nämlich Fotos machen von Metal Gear oder dem neuen Metal Gear. Eins von vorne, eins von links, rechts, das Logo und so. Und hier kann man schon direkt Game Over gehen. Mit dem Kriechen stehe ich auch noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Das als Schlange. Muss man sich mal vorstellen. Oh, das hier ist auch dreckig. Ich glaube, wenn man... Wie war das denn? Konnte ich von hier auch fotografieren? Ich glaube, ich konnte da oben auch hoch. Ich muss mal einmal gerade was ausprobieren, weil ich glaube, hier muss ich nämlich schnell rüber. Über diese... Ja, wo ich halt rüberspringe, weil ich glaube, sonst mache ich ein Geräusch. Und das ist nicht so gut. Es ist sowieso ein Wunder, dass die Leute mich nicht bemerkt haben, aber wahrscheinlich ist es wie bei so einer Apple-iPhone-Präsentation. Da sind die so gebannt. So auf Apple, da kann man sich nicht auf irgendwas anderes konzentrieren. Ansonsten schnell laufen müsste ich hier, glaube ich, eigentlich können. Also ich erinnere mich, wie gesagt, an wenige Sachen an dem Spiel noch, oder aus dem Spiel noch sehr gut. Ist natürlich irgendwie klar, wenn man das jetzt, keine Ahnung. Wann fing das PS3-Zeitalter an? Also auf PS3-Zeiten habe ich es auf jeden Fall nicht gespielt. So viel kann ich euch sagen. Okay, ich frage mich, wie ich da durchkommen soll. Vielleicht drehen die sich gleich wieder um. Ich weiß es nicht, aber wir haben ja hier auch gerade nicht so den Stress. Wahrscheinlich muss ich einfach warten, ne? Ja gut, das macht Sinn. Die Frage ist, wann die sich wieder umdrehen, ne? Aber ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit, als zu warten. Tatsächlich. Oh Gott. Oh, Steuerung. Steuerung aus der Hölle. Weil das ist übertrieben. Eigentlich ist die Steuerung relativ gut. Man muss sich nur halt wieder so ein bisschen oder umgewöhnen. Ich meine, das Spiel ist von 2001 oder so. Das ist auch schon 24, 25 Jahre her. Je nachdem, wann ihr das hier seht und wann ich es aufnehme. Der Gerät. Metal Gear. So, was sollte ich alles fotografieren? Ich glaube, dieses Logo da auch, ne? Gott, kann ich irgendwie ranzoomen? Wie fotografiere ich? Ich mache einfach mal ein paar Fotos. Okay, das war gut. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, so kann ich ranzoomen, okay. Ist das das Logo der Firma? Ich habe keine Ahnung. Achso, die machen jetzt ihre Militärübung. Hier könnte ich jetzt übrigens die Fotos, glaube ich, schon hochladen. Ich kann mal gucken, ob vielleicht schon ein oder andere Foto vielleicht ganz gut ist. Das kann ich, glaube ich... Ja doch, das kann ich überspringen. Das überspringe ich jetzt mal, weil das ist so ein bisschen, ja, überspringbar, sag ich mal. So, any... Okay, Bild von rechts haben wir. Eins von vorne, links und... Was? Von vorne, links und von vorne Aufnahme mit Marines-Logo. Okay. Oh Gott. Ich hatte das tatsächlich ein bisschen einfach in Erinnerung, aber... Komme ich denn da überhaupt hin?
I have a daughter. And it is my greatest wish never to have her or her children. Also das ist doch das Militärlogo da, oder? As a father, I want to leave a better Ich habe keine Ahnung. As a soldier, I know that is my duty. Ist auch geil, dass der eine hier schläft. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Scheiße, ich bin am Arsch. Onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. Like your older Hier ist auch das Marines-Logo. Scheiße. This new model of Metal Gear is codenamed Red. Okay, dieses Zeichen heißt, glaube ich, dass das passt. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch eins von vorne. Wenn ich das System hier richtig verstehe. Ich bin so erstaunlich, dass die mich überhaupt nicht bemerken. Jawohl, geil. Okay. Ja, diese... Also ich könnte jetzt was... Oh Gott. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, die drehen sich jetzt nämlich... Ja, genau. Ach Mann, ist das dreckig. Okay, das würde ich einfach mal als schlechtes Timing abstufen. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, welche Bilder habe ich jetzt gespeichert und was hat er jetzt hier alles gemacht? Ich gehe mal hier hin einfach. Ich glaube nämlich, ich muss alle nochmal machen. Falls ihr überhaupt irgendwas gespeichert hat. Ich denke mal, da sind jetzt auch keine Fotos drauf. Okay. Vorderansicht. Okay, scheinbar hat er die doch gespeichert. Von vorne links, okay. Das kriegen wir hin. Oh, das war wahrscheinlich sehr laut. Ja, vorne links. Das ist jetzt eine sehr unpräzise Angabe. Kommt, die machen gleich wieder ihre Bewegung. So, habe ich jetzt alle oder? Ich glaube, dieses Symbol würde ich einfach jetzt mal so verstehen, ist, dass ich alle Fotos habe, oder? Gucken wir doch mal. Looks like I have your photos now. Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine längere Sequenz. Ich bin mal ruhig. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Rain. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back.
Lukovic. Nobody move. Understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Glukovic. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Glukovic, you and your daughter will die here. Damn you! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life.
It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Also ganz kurz für die, die sich jetzt wundern und verwirrt sind. Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Und ja, Ocelot hat sich den Arm von Liquid Snake, der im ersten Tag gestorben ist, angenäht. Und ja, ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Alles realistisch und gut. You're going down, Snake, with
location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Jo, wir speichern mal. Wer weiß, wann wir das nächste Mal speichern können. Wobei, eigentlich kann man immer jederzeit speichern. So, ich glaube, es geht auch jetzt direkt weiter mit Sequenz. Deswegen brauche ich gar nicht erst anfangen, irgendwas zu erzählen. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer und Atombomben, Produkte des Zweiten Weltkriegs, haben sich gemeinsam entwickelt. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Demands. $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden.
All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ja, was ist jetzt in dem Spiel passiert? Also, ich will euch ja nicht spoilern, aber mal so ganz grob zusammengefasst. Vor 2 Jahren habt ihr ja gesehen, was passiert ist. War jetzt nicht so ganz toll für manche Personen. Und ja, wir steuern jetzt einen noch unbekannten Helden, aber keine Sorge, ihr werdet den noch kennenlernen, beziehungsweise wahrscheinlich kennt ihr ihn eh schon, wenn ihr das Video hier guckt. Und ich gucke mal gerade, okay, wir haben absolut nichts an Ausrüstung, deswegen werde ich am Anfang hier jetzt vielleicht mal so 1, 2 Schränke durchgucken. In der Hoffnung, dass irgendwie eine Ration oder sowas drin ist. Also ich glaube nicht, dass ich die direkt brauchen werde, aber man weiß ja nie. Oh, guck mal, schau mal einer, guck. Genau, und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich weiter mit irgendwelchen Anrufen zugespammt. Ja, ich meine, das meiste ergibt sich. Wie gesagt, ich will euch die Geschichte eher spoilerfrei präsentieren. Ob das wirklich notwendig ist bei einem 20 Jahre alten Spiel, sei mal dahingestellt. Aber ich versuche es zumindest. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Na dann. Gucken wir doch mal, was uns hier sonst noch erwartet. Wir sollen ja nur den Aufzug nehmen. Was soll da schon Böses passieren? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure.
That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man in jedem dieser Bereiche diese Maschinen da erst aktivieren muss, um das Radar zu kriegen. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber gut, die hier sind jetzt ja eh ausgeschaltet von einer unbekannten Person. Hust, hust. Ja komm, das überspringe ich jetzt. Ich gebe da jetzt nur meinen Namen ein. Das, wie gesagt, wenn Sequenzen sind, wo jemand sich die Schnürsenkel zubindet, das überspringe ich, aber alle storyrelevanten Sachen. Soll ich euch wirklich meinen Geburtstag sagen? Ja komm. Das Geburtsjahr bleibt mal geheim. Warte, was haben wir denn hier? Erscheint auch in der Eindringperspektive. Ja, ich mache mal was Fullscreen. Was ist das? Untertitel ein aus. Warum ich das jetzt auf jeden Fall mal wieder einstellen muss. Ach, es ist Hideo Kojima. Da muss man alles einstellen. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright... Ja, okay, das überspringen wir jetzt. Der erklärt uns quasi gerade, wie man atmet. Achso, jetzt haben wir hier noch... Ja, Mist. Das hätte ich jetzt vielleicht doch nicht überspringen sollen. Da wurde jetzt noch eine Person vorgestellt, die wir allerdings gleich auch nochmal anrufen werden wahrscheinlich. Ja, genau, das ist Rose und sie nennt ihn Jack und alles andere werdet ihr noch in anderen Gesprächen erfahren. Ja, dann würde ich sagen, die hatten doch so eine schöne Nacht. Legen wir die doch mal direkt wieder schlafen. Ja, Metal Gear Solid hat auf den ersten Blick jetzt eine sehr verwirrende Story. Es gibt Menschen, die nehmen solche Storys dann tot ernst und sind Hardcore-Fans. Und es gibt Leute, die denken, ach ja, die Story ist schon so ein bisschen Banane. Aber das Gameplay ist halt geil und die Präsentation. Und ja, zu letzterem zähle ich mich auch. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly.
and you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. Genau, wir können uns auch irgendwie die Karte aufrufen, das wollte ich gleich machen. Get to a node. Log into the network. Got it. So, ich will jetzt noch einmal Rose anrufen gleich, weil ich mal interessiert bin, ob sie ja etwas erzählt, was ich denke oder nicht. Einfach für mich. Okay, macht sie nicht. Ja, ich wollte sie nicht nochmal anrufen. Ja, wie gesagt, über sie werden wir später noch einiges erfahren oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal als Bots. Und was ich früher an diesem Spiel mega geil finde, ist diese Möwen. Die kann man tatsächlich abschießen und es gibt auch Internetvideos, wo Leute diese Möwen abschießen, sodass sie dann auf Wachen landen. Man kann ja auch auf der Scheiße ausrutschen von denen, genau. Also, dass man die Möwen abschießt und die landen dann bei den Wachen auf dem Kopf. Da gibt es sehr viele witzige Videos. Ich glaube, hier konnte ich durch, oder? Dachte ich zumindest. Ne, kann ich nicht, okay. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, genau, perfekt. Karte, Barry liebt Karten. Die Karte ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weil das Spiel hat im Laufe der Zeit auch noch ein bisschen Backtracking und da können wir auf jeden Fall eine Karte ganz gut gebrauchen. Konnte ich hier durch? Irgendwo musste ich hier, glaube ich, durch. Das wird uns dieser Anruf wahrscheinlich auch sagen. Deswegen überspringen wir den. Okay, können wir nicht. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ja, dann ist ja gut. Soll ich mal so eine Möwe annehmen? Wir sind tierlieb, wir wollen keine Möwen abschießen, aber es geht, glaubt mir, einfach. Okay. Jetzt beginnt das Spiel für mich ein bisschen blinder zu werden. Ach, wir haben ja die Betäubungspistole. Ach, da ist es. Colonel, I've located the node, but it's under Ich habe Angst, das jetzt wieder zu überspringen und dann kommt wieder irgendwas Entscheidendes, weil was sie jetzt hier erzählt, ist absolut Banane, deswegen bespreche ich das jetzt einfach genau. Wir sollen die ablenken. Ja, da gibt es auch verschiedene Sachen. Bevor ich vielleicht gleich wieder eine neue Sequenz triggere, noch eine Sache. Hideo Kojima und Metal Gear Solid 2, so für die jüngeren Leute, das war damals das Spiel. Und damit meine ich wirklich das Spiel. Man kann die Wachen natürlich, weil die nicht sonderlich intelligent sind, ein bisschen austricksen. Ich will euch mal was zeigen. Wir können jetzt hier zum Beispiel so machen. Aber ich will das Spiel relativ zügig durchspielen, deswegen betäube ich die einfach. Und mache dann unanständige Sachen mit ihnen, nämlich das hier. Ja, diese grünen Anrufe sind optional, die werde ich in aller Regel einfach überspringen. Weil wir werden hier so viel zugebombt mit Informationen, da brauchen wir nicht noch die Informationen. So bindest du dir einen Schnürsenkel zu und so kannst du atmen. Ich glaube, da, ja. Kann ich hier rein? Nee. Ist das hier auch eigentlich wieder mit den Zugangs... Genau, Level 1. Hier sieht man diese Zugangskarten, das ist auch ganz wichtig. Haben wir jetzt nicht, deswegen können wir hier nicht rein. Nee, also Metal Gear Solid war wirklich... Oder Metal Gear Solid 2, damals das Spiel, so, das war wirklich krass. Damals gab es ja auch noch keine Free-to-Play-Spiele und Service-Games und sowas. Und es kamen nicht so viele Spiele pro Jahr raus und das hier war wirklich das Spiel. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht so sicher, wo ich überhaupt hin muss. Er hat es mir eben gesagt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich zugehört. Wir gehen einfach mal hier hin. Es kommt eine Sequenz, also ist es schon mal richtig. Ach, wir haben ja noch gar keine Schusspistole, nur Betäubung, ne? Ist auch nicht so schön. Ja, da sind Gegner. Was soll ich machen? Betäube sie. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Okay, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie das geht. Waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right.
Okay, ja, ich glaube sogar, ja, aber sonst zum Präsidenten gehen, hat dann auch so sinngemäß gesagt. Man kann das, glaube ich, auch trainieren und ich meine auch für eine gewisse Stelle benötigen wir auch Grip Level 2. Oder ich verwechsel das mit irgendeinem anderen Spiel. Das kann jetzt tatsächlich sein, weil ich ein alter Mensch bin, der schon sehr viele Videospiele gespielt hat. Aber ich meine, man kann das auch auf Level 2 irgendwie trainieren und dann braucht man das irgendwo für. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Hier ist ein kleiner süßer Schnucki, den wir einfach mal betäuben. Ja, diese Betäubungswaffe ist, auch wenn es die erste Waffe ist, ziemlich stark. Was ich euch eigentlich eben zeigen wollte, aber nicht konnte bei diesem Areal mit dem Tanker. Mit dem Tanker, genau, mit dem Tank. Mit dem Tanker. Wenn man so über so Platten geht, die lauter sind, ist man natürlich auch lauter. Und ja, in einem Schleichspiel ist das nicht so angebracht. Kritiker des Spiels sagen immer, es ist so ein bisschen Pac-Man. Weil das Radar ist, glaube ich, eigentlich relativ selbsterklärend. Man sieht ja immer diese Sichtkegel, da wird man dann gesehen oder nicht. Jetzt bin ich mal wieder ruhig. Das ist kein Ketchup, fürchte ich. Ja, die haben damals auch diese ganzen Bewegungen, so mit heißt das Motion Capture? Also ja, ich glaube Motion Capture heißt Menschen hatten Kugeln am Körper und haben das alles gemacht. Das war früher ganz cool und innovativ. Und der Schritt von der PS1 zur PS2 war ja damals wirklich extrem krass und das ist ja noch, ja, zumindest zur ersten Hälfte von der PlayStation 2 rausgekommen, würde ich mal behaupten, 2001 oder so, ne? Kommt hin, glaube ich. Are you? Five today. Or rather, 6. Get down!
is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Ah, der kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp.
He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Ja, viele Informationen. Wer mag nur dieser mysteriöse Mensch da sein? Ich weiß gar nicht, haben wir dieses Ding hier schon aktiviert? Ich mach's mal gerade noch in diesem Part hier und dann hoffe ich, dass mich jetzt niemand anruft. Ich will das unter einer Stunde haben. Zumindest, ja, manchmal oder in der Regel. Gucken wir mal. Ich werde bestimmt manche Parts noch länger haben. Aber gut, nächstes Mal gehen wir zur BC Connection Bridge. Das müsste hier dann sein, genau. In dem Sinne, bis dann, macht's gut und ciao.